kiheo kinene gakwamukira metha-ini itu ya mohoro guku ni kwa Muthingi TV tariki ni 23 mweri-ini wa 11 muthenya wa mwanya muno guku bũrũri-inĩ wa Kenya amuneko ministry ya githomo ikorirwo ikirekereria maumirira ma KCPE guothe bũrũri-inĩ matongoretio ni minister wa githomo Ezekiel Machogu na kuria ati githomo gĩkĩ kĩa KCPE gĩkorwo gĩtirihaga turumo system ya 844 amuturaingira system ingi ya CBC riboti irona ingi nyingĩ nicio tukuharĩirie guku kwa Muthingi TV na mbere ndaya twambe twamũkĩre matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuharĩrĩirie ni ati personally it was the self-ambition and the self-believing in yourself, but I'd like to go to Mohoro Hwaini. Michael Warutere gũtuĩka mũrutwo wa mbere guothe bũrũri-inĩ gũkũ Immaculate Washeke akĩyumĩria wa kerĩ kuma county ya Nakuru. I want to go to Alliance Girls and I want to be a neurosurgeon when I grow up. With the end of the KCPE examination. Maumirira ma KCPE na mwaka uyu wikira gaturumo mutaratara wa 844 guku mutaratara mweru wa 2633 ukioerera githomo guku bũrũri-inĩ. For those who were not able to sit the examination is 9,354 candidates. Arutwo ngiri kenda aria matanahota gwika igeranio ciao cia KCPE kuheo kanya kangi ka gwikira igeranio ici mwaka ukite mweri wa Januari. Nake mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kwiranira kuhura njeki biacara cia atumia. Gaikara gikuririkanagia ati riboti ici iranamerekio imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV ni mũtabania wa kũgetwo Wairimu wa Kimani na tũkĩambĩrĩria na ati minister wa githomo Ezekiel Machogu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ akorirwo akĩrekereria maumĩrĩra ma KCPE kũrĩa mũrutwo wa mbere akorirwo akĩgĩra maksi 428 kuma thukuru-inĩ wa Muthingi wa Riara. Mũrutwo ũyũ ũrĩa nĩ wa kahĩĩ egwĩtagwo Michael Warutere. Michael Warutere erĩgĩrĩire gũkorwo akĩingĩra cukuru-inĩ wa secondary wa Manu kũrĩa agĩtũire erirĩirie. My name is Michael Warutere and I'm very happy for what God has helped me to achieve today. The 428 did not come easy to come. I had to revise and also balance my time so that in the end I emerge victorious, because you can't be good in one, you have to be all rounded as a pupil. Yeah. Personally it was the self-ambition and the self-believing in yourself, because it's you yourself who pushes, who you can push to achieve many things. Yeah. At Dream High School, I'd like to go to Mohoro Hwaini. It's a very nice school and hopefully I'll reach there. Naitwa Mwalimu Mwangi, ndimi nilikuwa mwalimu mulezi na pia mwalimu wa darasa wa Michael Warutere. Michael Warutere alikuwa ni mwanafunzi ambaye ni mwenye bidii, mwanafunzi ambaye alikuwa akijiamini, na kutokana na hiyo nidhamu yake sisi tulipata fursa na nafasi ya kuweza kumsukuma na kuhakikisha kwamba amepata alama nzuri. Lakini hatukutarajia kwamba angeibuka kuwa mwanafunzi bora, kwa sababu ni mara chache sana aliwahi ongoza darasani. Mara nyingi alikuwa nambari 5, nambari 6 hadi nambari 8. Na kũringana na minister wa githomo Ezekiel Machogu ũrĩa ũkorirwo ũkĩrekereria maumĩrĩra maya ma mũthenya wa ũmũthĩ wabici-inĩ nene cia Nairobi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, arutwo makĩria ya milioni 1.4 nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩra kĩgeranio gĩkĩ gĩa KCPE gũkũ arutwo makĩria ya ngiri 9 makĩaga gwĩka kĩgeranio gĩkĩ, no kwĩrwo atĩ nĩ magakorwo makĩheo mweke wa gwĩka kĩgeranio gĩkĩ mwaka tũkĩte mweri wa Januari. Arutwo erĩ nĩo makorirwo makĩnyitwo na ciĩko cia ũici ta ũrĩa Cege wa Wanjohi aratarĩria. I have the duty and the privilege to declare the 2023 KCPE examination results officially released. I wish all candidates success in their future endeavors.
na kuona mundu ahandaga kiria agetha riu muthenya wa umuthi arutwo aria maikarire kigeranio gia KCPE ni marikia kwamukira maumirira mao murutwo wa mbere akigia maxi 428 kuringana na ndumiriri iria yarekererio ni minister wa githomo Professor Ezekiel Machogu. The highest score this year was 428 marks. 428 marks is the highest score for this year. Oho Machogu ni athathaurite ati arutwo aria megwatire gatagati ka maxi 400 nginyagia maxi 500 ni arutwo 8,525 magikinyia gicunji kia kibugu turuma 6 harĩ 100 aria megwatire maxi 300 nginyagia maxi 399 magikinyia arutwo 352 782 aria gicunji kia 24.92 harĩ 100 arutwo aria megwatire maxi 200 nginyagia maxi 299 magikinyia arutwo 658 278 aria gicunji kia 48.49 harĩ 100 na aria megwatĩire maxi 100 nginyagia maxi 100 aria 99 magikinyia arutwo 383 na 25 aria gicunji kia 27.5 harĩ 100 na arutwo aria megwatĩire thĩ wa maxi 100 magikinyia arutwo 260 aria gicunji gia kibugu turuma 1.5 harĩ 100 namba ya arutwo aria maraikarĩire kigeranio kiu ni 1,406,557 magikinyia gicunji kia 99.34 harĩ 100. The number, therefore, total number that sat the examination was 1,406,557, translating into 99.34%. Maumirira macio arutwo a airitu ni mekite wega mathomo ma githungu githweri hamwe na ruthiomi rwa ciiko gukira arutwo a anake no arutwo a anake mageka wega hari mathomo ma mathabu na science. In terms of gender, the performance of male and female candidates was comparable in social studies and religious education. However, female candidates performed slightly better than their male counterparts in English language, Kiswahili and the Kenya Sign Language. Male candidates performed slightly better than their female counterparts in mathematics and sciences. Ona gukire uguo arutwo eritu no maranyitirwo na ciiko cia kuhenania murutwo umwe akinyitwo na thimo ya moko no cio ngi ari na karatathi kandike. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were involved in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. One of the candidates was found with unauthorized notes in the examination room, while the other candidate was found with a mobile phone in the examination room. Ukinyamukira kuma guku wabici-ini cia neki ari South C mucii munene wa Nairobi ritwa riakwa ni Chege wa Wanjohi. Nako oro riri maumirira maya ma KCPE makirikitie kurekererio guothe bururi-ini ndohio na gikeno ni cionekanite icigo-ini nyingi guku bururi-ini andu magikungwira arutwo ao aria makihotanire igeranio ici guku mwana wa mbere Warutere uria uma na maxi 428 agikungwirwo ni aciari hamwe na arimu ake nako kairitu kwaritwa Immaculate Washeke karia kauma gakeri kuma kuria mwena wa Naikuru agikungwirwo na njira nene arutwo aya othe aria makirie gwika kigeranio giki gia KCPE merigirirwo kuingira cukuru-ini cia secondary mwaka tukite. Ukungwiri wa maumirira ma igerio cia KCPE ni uthiite na mbere icigo-ini ngurani guku bururi-ini kuria arutwo aciari na arutani maranyitanira hari gukenerera maumirira mega ma igeranio ici. Kaunti-ini ya Kirinyaga thukuru-ini wa Multiple mwena wa Kagio aciari ni manyitanire nigetha gukungwira Ruth Pendo Nyambura uria niwe wiyukia uhotani wa kwigwatira max 417 atekuhitha gikeno gia Kenya Braugite ati mwihoko wake munene ni ingire thukuru-ini wa secondary wa Kenya High nigetha eke mathomo make ma secondary. I am filled with joy to get the marks that I've gotten.
and I'm grateful to God for how far He has taken me, and I hope to join Kenya High. Nimefurahi tu. Maundu no ta maya kaunti-ini ya Nakuru kuria murutwo wa mbere thukuru-ini wa Giant Gilgil Hills Immaculate Waceke egwatĩire marks 427 na kwĩgwatĩra namba 2 bũrũri-inĩ wothe mũgarũ na ũrĩa aretereire gũkũ mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ akĩmũkũngũĩra oro hamwe na arutwo angĩ arĩa megwatĩra marks cia igũrũ na rĩu itanya rĩa Immaculate nĩ kũingĩra thukuru-inĩ wa airĩtu wa Alliance na wona arĩkia aingĩrĩre mathomo ma ũrigitani. Naitwa Immaculate Waceke na nahisi vizuri. Kusema ukweli siko natarajia kupata alama hizo, lakini namshukuru Mungu kwa kunipa alama hizo. I had set a target for 420 and then I got 427. I want to go to Alliance Girls and I want to be a neurosurgeon when I grow up. Na rĩu kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arutwo a thukuru wa mũthingi wa Hill School marĩ na gĩkeno na ndũhio magĩkũngũĩra ũhotani mũnene ma kuona arutwo makĩria ma 20 nĩ makinyĩtie marks 400. Mwarimu munene wa thukuru ũyũ augĩte atĩ wĩrutĩri wa arutwo hamwe na arimũ nĩguo wa makinyia handũ hau. Ameniwezesha kuzoa alama 414 na si kwa uwezo wangu, ni yeye tu, na namshukuru Mungu, wazazi wangu, walimu wamekuwa wakiniwezesha, wakinipiga jeki kwa kila kitu ambacho nimefanya. Walimu wanamtii Mungu, kila mtu, board, everybody who is in this compound wanamtii Mungu na Mungu anatuwezeshea. Gũkũ thukuru wa Greenville ũkĩruta namba 4 ya arutwo arĩa mahĩtũka kĩgeranio-inĩ gĩkĩ, aciari magĩkũngũiya nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrĩa ciana ciao ciaruta. Kũngĩ nakuo kaunti-inĩ ya Kisumu, thukuru wa Golden Elites woete federa ya ũhotani igũrũ kuona kĩrathi kĩa arutwo 84 no arutwo erĩ matanakinya marks 300 na kũrĩa mũrutwo wa mbere ũrĩa nĩ Mei Magi Sunday egwatĩra marks 420. I'm Magi Sunday. I want to thank the Lord for this. I was not expecting this at all. Today morning I was crying to my mom. I was asking her if I'm going to make it. Yaria na andĩki a mohoro ugĩte atĩ ndekwĩrĩgĩrĩire marks ici na itanya rĩake rĩu nĩ kũingĩra thukuru-inĩ wa airĩtu wa Moi. Because I was not expecting this at all. Moi Girls Eldoret. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Mũtaratara wa 844 wambĩrĩirio nĩ Thomas Aringo mwaka-inĩ wa 1985 kuna niwe warĩ minister wa gĩthomo hĩndĩ ĩyo, na mũtaratara ũcio wahũthĩkire gũkũ bũrũri-inĩ kwa makĩria ya mĩaka 39. Rĩu mũtaratara ũcio nĩ gũkorwo ũgĩkinya mũico amu mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo kĩgeranio gĩkĩ gĩa KCPE maumĩrĩra makĩo mauma ma mũthia. Rĩu twĩna taarifa ĩyo. Mũtaratara wa gĩthomo kĩa 844 wambĩrĩirie mĩaka 39 mĩthiru na maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa kĩrathi gĩa 8 mũthenya wa ũmũthĩ nĩmo mekĩrire gaturumo mũtaratara wa gĩthomo kĩu. That we are only transitioning from a structure of education that has served us well for 4 decades to one that will serve us even better. Minister wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu akĩrekereria maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ugĩire ũhoro mũtaratara wa 844 na kũrĩugĩria atĩ mũtaratara ũcio nĩ ũhũthĩrĩtwo nĩ andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ arĩa mahotete kwĩyũkĩria. 844 education system that has for years served our country immensely well. Mũtaratara wa 844 wambĩrĩirio nĩ minister wa gĩthomo hĩndĩ ĩyo Thomas Aringo mwaka-inĩ wa 1985 na kũrĩa Machogu ugĩte atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩeciria atĩ mũtaratara ũcio no ũkinye hau ũkinyĩte, na kũrĩa ongereire atĩ nĩ arerahĩra gwĩkĩra gaturumo mũtaratara ũcio agĩcokeria ngatho arimũ, aciari hamwe na anyiti itemi sekta-inĩ ya gĩthomo arĩa matũmĩte mũtaratara ũcio ũkinyanĩre. When he stood at a podium like this one 39 years ago to release the first set of the Kenya Certificate of Primary Education examination results for the 1985 cohort, former Education Minister Peter Aringo could not have imagined that the KCPE story could last so long.
Mwena-ini wake mwikariri giti wa kamiti ya githomo bunge-ini ya Senate John Nyuto ugite ati ni mehariirie kuhimbiria mutaratara wa githomo wa CBC na kuutwarithia na mbere. CBC led by the Minister for Education that we never again allow our learners to be assessed on only one parameter, and that is academics. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa githomo Berio Kipsang ugite ati muthenya wa umuthi ni wa mwanya karenda-ini ya githomo kona thutha wa miaka 39 mutaratara wa githomo kia 844 ni urikitie gutirihwo na kuria arutwo makiria ma milioni 26 mahitukire mutaratara-ini ucio. I would want to congratulate our young ones who did KCPE, this last cohort of KCPE, for the good work and the results that they will be receiving after the CS releases them. Oho ni ugite ati arimu aria maramakire igeranio cia kirathi gia 8 ni mareketie kwamukira mishara yao. We have paid all our examiners who did KCPE marking. Nake murugamiriri wa kamiti ya wandikani wa arimu TSC Nancy Macharia nacokeirie ngatho arimu na arugamiriri igeranio aria ni makiria ma 7,250 aria marateithiririe hanene gutigirira ati mutaratara wa githomo kia 844 ni watirigwo wega. Thank you our teachers for your unfettered professionalism and commitment. Handu-ini ha Muthingi TV niye njitagwo Ng'endo wa Njogu. Nao arutwo 9,000 aria matanakihota guikarira kigeranio giki gia KCPE riu ni mahetwo mweke ungi wa gukorwo magigika mwaka ukite mweri wa Januari. O ni kuringana Minister wa githomo Ezekiel Machogu uria urekereirie ndumiriri ino wabici-ini nene cia neki mucimu-ini wa Nairobi akorirwo akiuga ati thirikari ya Kenya Kwanza ni gutigirira ati ciana ici iria ikorirwo igika kigeranio gia KCPE ni ciingira thukuru-ini wa secondary mwaka ukite icunji kia 100%. The number, therefore, total number that sat the examination was 1,406,557, translating into 99.34%, which there were 9,000 who never did the examination, and we have given them the opportunity to come and do the exam. As I've already said, the ministry will offer Form 1 placement opportunities to all the candidates who sat the 2023 KCPE examination in our public and the private secondary schools. Already the ministry has developed a fair and transparent system for Form 1 placement that were registered were also allowed to sit for the KCPE examination, and of this 125 were male, while 8 of them were female candidates. Ndumiriri iyo kuma kuri Minister wa githomo Ezekiel Machogu ni ya mwanya muno makiria amugutire kuoneka aria matekete kigeranio gukorwo makiheo kamweke kage agukorwo magika igeranio ici na report iyo niyo igukorwo igituhe kahinda ga guikiria no ndugathie haraya amune turacoka na mangi maingi. Kulingana na venye lote uwanga nasikia wanasaidia watu wasiojiweza kama ni chakula ama matangi ya maji. Wakati nilishida hiyo 10 million niliona juu hapa kwetu kuna shida ya maji. Nikifuta maji line yangu nimeweka stands. Hata kama na wadhokomo wananipea pesa wanasaidika through hii pesa nilishinda ya loto. Na tuna improve community juu kila mtu anapata maji kwa urahisi. Aendi kwa mto atembei na anunui maji expensive pesa mingi. Mimi nikampanga ni invest namna hiyo.
hata after kukula 10 million nimekuwa tu nikicheza na shida pesa kidogo kidogo. Kwa hivyo naamini loto ni ya ukweli na mtu ushinda pesa. Hata juzi nimeshinda 500 shillings. Changamuka na ucheze loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza loto. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email neo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court nĩ ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nani Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Gatho cia mwanya muno ni guthii na mbere na guikara guku kwa Muthingi TV ni twacokereria na riu tukuingira na ripoti ya thirikari ya Kenya Kwanza kuria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto umuthi ari mambura-ini ma gukungwira miaka 14 kuma riria kiama kia atumia kia Joyful Women kiambiriirio guku bururi-ini ni akorire akiranira ati thirikari yake ni gukorwo igituma irio hamwe na indo ingi nyingi kuri macigo maria mahutitwo ni mbura ya El Nino. Ruto ni athire na mbere na kwiranira ati ni gukorwo agituma maminista ake othe kuri matura maya maria makihutitwo ni miyuro ya mbura ya El Nino. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto mwenye ni akinyitie mambura-ini ma gukungwira miaka 14 cia gikundi kia atumia kia Joyful Women. Gikundi kiria mutumia wa mbere Rachel Ruto memba na kuria kurirwo kiranira ati thirikari ni gukorwo ikiheana na gutwara uteithio wa irio kuri icigo iria hatirĩ kumana na mĩiyũro ya maĩ nĩguo kũgirĩrĩria andũ angĩ gũte mĩoyo yao nĩ ũndũ wa ng'aragu kana ndwari iria ciumanaga na maĩ. Tutahakikisha kwamba tunatumana chakula mahali kuna mafuriko, tutatumana usaidizi mahali kuna changamoto, na serikali nzima tumeipanga na tumeimobilize. Mawaziri watakuwa sehemu mbalimbali kuhakikisha ya kwamba hatupotezi maisha ya Wakenya, kwa sababu ile baraka tumepata ya mvua ni ya kuzalisha chakula na tunataka tusonge mbele tukiwa pamoja. Ruto ni athire na mbere gutambura atumia mbere a mabũrũri maria turiganitie na aria magwikinyitie mambura-ini mau. Riu akiuga gucera kwao guku bũrũri-ini ni mbica njega na kionania kia uria gĩtarũ kia Afrika githiĩte na mbere kunyitana. Oho akiongerera ati ũrũmwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kia Afrika ni mũtaratara ũmwe ũrĩa ũgũteithia mabũrũri gũkũra na njĩra nene na ya naihenya. Thank in a very special way our good sisters, the first ladies from Uganda, from Burundi, from Namibia, and from Ghana. Thank you very much for honoring us with your presence and for coming
to support our First Lady here in Kenya. As you do this, you are sending a very big message to our continent, to the leadership of our continent, that we are one people with a common destiny. And I want to promise you that Kenya is going to work with you. Kenya is going to be front and center in making sure that Africa becomes integrated. Ari mucemanio-ini ungi o muthi President Ruto ni akunyitanire na atongoria angi a mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa. Mucemanio uria uma wa kwarĩrĩria ũcenjania wa motungata matiganĩte gatagatĩ ka mabũrũri mao, kuria korirwo akiuga kwĩna bata mũnene wa kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa nenda cia ũkinyanĩria harĩ ũhũri wa thũgũrĩ nĩguo kũgacĩrithia ũcenjania wa ũgĩ na ũmenyo mabũrũri-inĩ ma Africa itemi-inĩ rĩa kũhota kũgacĩrithia ũthii wa na mbere. Integrating our stock exchanges, cross-listing, and using technology to bring down the barriers that exist and the limitations that are built in by other issues is a very positive thing for you to do. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bashia Wawaje. Na rĩu tũingĩre kũrĩa kaunti-inĩ ya Isiolo kũrĩa nĩ mĩaka 8 kuma aikari a kũu gĩcigo-inĩ kĩa Loruko gũkorwo magĩthama na gũkua mbĩga ciao ciothe thutha wa gũkorwo makĩgomerwo nĩ aici na ekinaĩ tharĩka cia mahinda kwa mahinda. Rĩu aikari acio nĩ maugĩte atĩ nĩ meharĩirie gũcoka kwao waya gũkorwo thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩgacĩrithia ũgitĩri mĩena-inĩ ĩyo. Aikari a gĩcagi kĩa Loruka kaunti-inĩ ya Isiolo marĩ na guoya wa gũcokereria mĩciĩ kwao kũrĩa makorwo magĩthama kwa ihinda rĩa mĩaka 8 kũrũmĩrĩra ngahĩha gatagatĩ ga ikundi igĩrĩ cia ũrĩithia rũrĩrĩ-inĩ rwa Turkana na Samburu. Tulitoka hapa 2015 ndio tulianza kutoroka mwezi wa 4 tarehe 24 Jumamosi ndio tulikimbia. Jamaa alituingilia tu usiku ndio tukatoroka tu. Hatujarudi penye tulitoka tu saa 4 hiyo tu usiku na mvua ilikuwa inanyesha, tukaenda kabisa saidi acha, hatujarudi tena na vita tu ndio ilitoa hapa sisi. Gĩcagi gĩkĩ gĩkoretwo kĩrĩ ngurunga ya ekinaĩ ya kũhitha rĩrĩa marabanga tharĩka cia matũra matiganĩte ma kaunti cia Isiolo na Samburu. Hapa mahali kumetumiwa kama corridor ya wizi. Wizi ya mifugo yote inapitia hapa ikienda ile kwa majirani zetu kule. Kũringana na Monica ũrĩa nĩ mũikari wa itũra rĩrĩ, augĩte nĩ harĩirie gũcokereria mĩciĩ kwao angĩkorwo thirikari nĩ kũgacĩrithia ũgitĩri. Aweke tu hapa maana tukipatiwa ulinzi ya askari tutakuwa. Augĩte kuma mũthenya ũcio mũtũrĩre wake nĩ wacenjirie kuona atĩ arĩ mũhũri wa biacara na nĩ atigire mahiũ make mĩaka 8 mĩhĩtũku. Sasa kama hujaenda na nguo ya mwili na hujaenda na kikombe, hujaenda na TP, hujaenda na radio, ni nini umeenda naye? Hakuna. Kũringana na mũnini wa komishona mwena wa Garemara Moses Malomba, augĩte atĩ aikari arĩa maikaraga gĩcagi-inĩ kĩu mena wendi makĩria wa gũcokereria kũrĩa maikaraga. Kitu ambayo tumekubaliana siku ya leo ni kuwa wale wakaaji wa hapa ambao walihama, naambiwa ni idadi ya karibu watu 600 miaka michache iliyopita, wakaaji wa hapa wamewakaribisha, wanasema warudi nyumbani. Malomba augĩte atĩ he bata wa kwambĩrĩria gĩkundi kĩa nyumba 10 hamwe na kuongererwo kwa afitha a ũgitĩri nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri gĩcagi-inĩ kĩu. Hapa tumeeleza chiefs wetu kuwa tungependa kukuwe na zile nyumba 10. Nyumba 10 wakipata habari yoyote wanajulisha ofisi yake inajulisha ofisi ya ICC hadi hii ujumbe ifike kwa ofisi husika ya usalama. John Legei ũrĩa nĩ mũtaarani wa ũgitĩri na thayũ kaunti-inĩ ya Isiolo augĩte atĩ thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũtabanio mĩario kũrĩ aikari aya nĩguo kũmateithia gũcokereria cikaro-inĩ ciao. Serikali, county government, national government waweze kuingilia pia kati, waweze kuangalia hao watu upande wa chakula, waweze kuangalia kwa sababu wanaumia njaa. Barabara pia zimeharibika huko. No na kuri ũguo
Ligi yaugite ati aikari acio ni maikaraga na thayo no akamahoya gukorwo na unyitaniri niguo kumateithia hari gukurana aria macungagiriria na gutumira ngui gatagati ka nduriri mwena uyu. Kurudisha amani, watu waweze kurejeana, watu waweze kuishi pamoja, na kwa ukweli tumeweza kuongea mambo mengi, tumeweza kumaliza mkutano na tumeweza kuona jamii ya Loruko wa Samburu kwa Turkana wao wenyewe hawana shida. Ukijaribu kuangalia wao wenyewe hawana shida. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Jerry Owandongo. Na riu tucoke hari riboti cia guku bururi-ini cia githomo kuria maumirira meru ma CBC hari mutaratara uyu mweru uria ugukorwo ukiguyo guku bururi-ini uri na mweke wa kunina kaimana uthutukania wa arutwo githomo-ini kuona ati arutwo aingi makoragwo makihuthira iheo iria mari nacio. Riu atongoria hamwe na thirikari nimorete gukorwo makihimbiria mutaratara uyu mweru wa CBC ona thengia wa gukorwo uri na mathina haha kwa haha kuona ati mutaratara uyu niguo wagiriire muno makiria guku bururi-ini wa Kenya. Ndomereri ino ikirutitwo kuma kuri sector ya githomo guku bururi-ini ria megukoragwo makirekereria maumirira ma KCPE. Mutaratara mweru wa githomo wa CBC niguo riu ukuihuri ithenya ria 844 thutha wa mutaratara ucio gutirihwo ni kigerio kia muthia gia KCPE kia mwaka wa 2023. I thank everyone. I also take this opportunity to honor the gallant soldiers that fell by the wayside in administration of this exam and in the many years that this system of 844 has been there, even as we pray that CBC will now sort out our problems of unemployment and that even the mentality at home will change, that not only people with payslips will again be considered, will never again be considered to be the only people that are in gainful employment. Muoroto munene wa kwambiririo kwa mutaratara ucio ni kuhukia kaimana uthutukania wa arutwo mathomo-ini ni amu arutwo makoragwo mahetwo iheo cia mwanya na ngurani na makiria niguo nginyagia gukuria bururi hari uthii wa na mbere kuona ati arutwo aingi marikuraga na ugi na umenyo wa mwanya. To ask all of us, because we know that 844 also started at a very high note where students and pupils were supposed to acquire technical skills, but later on I think it metamorphosized, or it slowly again ran into an examination system or an examination based curriculum that all of us, as we usher CBC led by the Minister for Education, that we never again allow our learners to be assessed on only one parameter, and that is academics. Because of course, we know that all of us are gifted differently, are talented differently, and that is why I'm an ardent supporter of CBC, that going forward, now that we are done with KCPE and 844, that no learner will ever again be classified as a failure simply because we were assessed on a parameter that they were not necessarily talented in. And so it's incumbent again on all of us, led by our able CS, to see to it that we do not drift into an examination system once again. Riu aciari arutwo hamwe na atongoria ni moritio kuhimbiria mutaratara uyu ona thengia waguo gukorwo na mathina matiganite kuona ati niguo kihonia kia muturire wa arutwo hamwe na bururi na makiria niguo ukinyanire. I welcome you to extend your generous support also to the implementation of the CPC system. Allow me to register my appreciation to His Excellency the President Dr. Ruto for reading the agenda of education in the country and for instructing me to coordinate his work at the sector level. Kigeranio gia Kcpe nikio kiihuritie ithenya ria KCPE na riu nikio kirihuthikaga kuiga ratiri-ini arutwo niguo kumenya maumirira mao. As the Kcpe and CBC comes in, I want to ask Kenyans, I want to ask parents, I want to ask the leaders, we embrace it.
It has a number of teething issues. It has a number of small issues, which I know the Presidential Working Party addresses them. You, the CS, with your capabilities, you are addressing them. You, the officers in the field, you are addressing them. Let us embrace it. It is going to make sure that the talent of the child, the talent of the individual is key, not only academics, as Honorable Newt has put it. So, thank you so much. Riu arutwo aria maikarĩire kĩgeranio kĩu mũthia wa mweri mũhĩtũku makamũkĩra maumĩrĩra mao mbere ya Januari ya mwaka ũkĩte. Remarks. Allow me, sir, to inform the parents of persons who had KCP, Kcpe candidates that the marking of KCP was prioritized to allow the ministry place the 1.4 million candidates in secondary schools early enough. And NEC is finalizing the processing of the Kcpe results, and the reporting of these Kcpe results will be done at 3 levels. There will be an individual learner report, a school-specific report, and a national report. And we are committing ourselves to make sure that these reports are ready before these learners proceed to junior secondary in January of next year. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Na rĩu tũkwĩhoka atĩ mũtaratara ũyũ mwerũ wa CBC nĩ gũkorwo ũkĩagĩrithia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩu tume ha gĩthomo tũingĩre sector-inĩ ya ũrĩmi, kũrĩa kwambĩrĩria mwaka ũkĩte thogora wa mbeũ thuranĩre cia ng'ombe ũgũkorwo ũkĩgwa kuma ciringi 7,000 nginya thĩ wa ciringi 3,000. Nĩ ndũmĩrĩri ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo thukuru-inĩ wa mathomo wa ũrĩmi wa mahiũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mithika Linturi augĩte atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩharĩirie kũnyitĩrĩra arĩmi na njĩra ya kuongerera magetha kũhĩtũkĩra gũcenjia breed ya mahiũ. Linturi nĩ athire na mbere kuga atĩ gũka mwaka ũkĩte thirikari ĩgũkorwo ĩkĩgũrĩra arĩmi mbembe na ciringi 4,000 akĩmera mehũge tũrĩa neme arĩa makoragwo magĩkungia wara arĩmi aya. Hĩndĩ igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo a mathomo ma ũrĩmi wa mahiũ thukuru-inĩ wa Ahiti Domba kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Minista wa ũrĩmi Mithika Linturi arĩ mũgeni wa gĩtĩo kũrĩa atarĩirie mĩtaratara ya thirikari harĩ kũhũra njeki arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. That because we are very keen on increasing productivity, we are keen on increasing or changing the breeds of our animals, and the only way to change the breeds is be able to change, to give them the right genetic material to change the animals that we have. Linturi atangathĩte atĩ kwambĩrĩria mwaka ũkĩte thogora wa mbegũ thuranĩre cia ng'ombe nĩ gũkorwo igĩcoka thĩ kuma ciringi 7,000 nginyagia thĩ wa ciringi 3,000. Able to get AI services for these sex semen at the very exorbitant prices of the 7,000 that they are getting it from, but just like we committed, we will be able to get it to the market at a cost that is below 3,000. That's what I'm working on, and we'll be able to tell the country. Linturi ugĩte mũbango ũyũ nĩ wa gũtigĩrĩra arĩmi nĩ mongerera gĩkĩro kĩa iria na njĩra ya gũkorwo na mahiũ mega na kũgarũrĩra mahiũ marĩa makoretwo namo mĩciĩ-inĩ yao. That we will be rolling out the program of supporting our farmers by supply of the sexed semen and giving the sexed semen at very subsidized rates. Ihinda-inĩ ũrĩu Linturi nĩ atarĩirie atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩgũrĩra arĩmi mbembe na thogora wa ciringi 4,000 gũkũ akĩũria arĩmi kwĩhũga brokers arĩa makoretwo makĩnyararia arĩmi na thogora wa igoto. Anybody who has excess maize, anybody who has financial pressure and wants to sell his maize, the National Cereals and Produce Board is admitting on buying maize at a price of 4,000 shillings. Na ũrĩrĩ kwĩna mbura nene itanjĩra ĩmwe ya kũgitĩra arĩmi kumana na magetha gũthũka, thirikari nĩ ĩrugũrĩtie tabarĩra ya macini cia kũmithia irio ta mbembe na mũcere
Muriri atongoria Kirinyaga matongoretwo ni seneta Kamau Murango marenda mĩhang'o yo gukinyanirio na ihenya guku kugitira arimi makiria a mucere ingi ukari niketha ona aria maromithia mucere matie gute mucere wao kana mucio content igakorwo nyingi makiria mucere ucio wagurwo woigwo thito gakorwo na ukithuka koguo kaune kaundu kangi tukuiguanira niketha nacio ikigayo matura aria angi makigea oni tukotu na ndura cia Kirinyaga ni arutwo aya riu aria marikitie mathomo mao ni muritie kwirutaniria hari gutungatira arimi na njira njega kuria mambura maya ni ma 38 ni undu wa graduation ya ciana citu iria igwikaga animal health no ndu wa mbere njuge no wega tondu urimi ubata munene muno ciana ici twathomithia guku tukoyo ni imwe one ithui tugatigiro cio Kirinyaga niketha ikorwo igituteithia ngiribotera Muthingi TV njitagwo Njeri Wandu. Christmas gift I want to give na riu kurumirira uhaguku wa ugitiri uria ukoretwo mwena wa Kakamega mahinda kwa mahinda aikari muthenya wa umuthi ni makorirwo makinyita anake ere kuria makorirwo makimahura na kumoraga anake ere makorirwo makinyitwo na TV kuma cyber-ini ya ku Kakamega riu aikari aya maugite ni manogetio ni ciko ici cia wekinae na kuona ati borithi matikoretwo makiomoera makinya riu marikoragwo makimoera makinya makiwatho o mari o ene. Yani area Koromatangi imekuwa ile ambayo huwezi tembea saa moja na simu umewekwa masikio, huwezi tembea na pesa yako umeshika kwa mkono rahisi, huwezi tembea yani unatembea na uoga, unatembea ni mtu yako lakini unatembea na uoga. Hao nao wanatuacha. Unatafutia mtu mwingine. Wewe unadhani unatafutia mtoto wako na kumbe unatafutia mwizi. Sasa mimi nikipata na Marisa. Yani tujue ni kama kuna collaboration between hao wezi. Wa huku sijui wanajuana na wa huko kwa sababu tunashika mtu huku wanasema ni washikambi. Alafu huko sisi huku tumejaribu kuongea na vijana wakuwe busy wafanye kazi wajitafutie unga. Sasa kama tutapata sura nyingine mgeni sisi wenyewe wananchi tumeamua mkono ifanye kazi. Kama serikali itachelewa sisi wenyewe tukue serikali. Serikali tumechoka. Tunanyang'anywa simu tunataka kurepiwa na nyimu huko. Wanatembea tu mchana hapa, wanatembea mchana. Nyinyi mnatembea usiku, mnatafuta bangi. Hatutaki hiyo mchezo. Tumekataa. Tutaua mtu mkuje mbebe nyama. Hata siwezi sema ni 40 tumerudi chini. Wale wamefanya hii kazi, basi Mungu ni mzuri. Sababu wao jamaa wakikupata yenyewe usiku tu watakutoa. Ujue tu kwamba uhai wako huko. Na riu riboti iyo ya Kakamega niyo igukorwo igituhe kahinda ga gwikana ritana ritu ria keri na ndugathi haraya amu ni tuko tugicoka na mangi maingi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokogana na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nani Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigiri cia hwaini tuthome na tuhiganie ciigi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Looking for an office space?
4th Avenue Towers is a professionally designed 25-story executive office that is conveniently located at the heart of the medical and legal services square within community area. The office is easily accessible from both Valley Road and Ngong Road. Professionals and business people now have the opportunity to own a premium piece of office space, the optimum choice for the modern professional. Key utilities include 24-hour security with CCTV surveillance, high-speed internet access, ample and secure parking, high-speed elevators, power backup generator, open rooftop and a restaurant. 4th Avenue, an amazing product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. Twagicokereria oro ringi ngatho cia mwanya muno ni gwithurira guku kwa Muthingi TV na riu tugithii na mbere ni ati ritana ni rikitio kuri endia a dawa guothe bururi-ini gukoragwo makendia dawa iria itagiriire gukorwo ikirigita mirimu iria itagiriire o ni gukorwo ati dawa ici ikoragwo igitambia mirimu iria itariho. Tumepata kwamba wakulima wengi wanachukua ARVs, wanachukua dawa antibiotics, wanapatia kuku, wanapatia ng'ombe, wanapatia nguruwe ati ndiye kuwe haraka. Dawa ambazo zinatumika kwa binadamu ni zile zinatumika kwa ng'ombe, kwa mbuzi, kwa kondoo, kwa nguruwe na kwa mifugo. Tafadhali wakati unatumia vibaya hizi dawa kwa mifugo na katika ukulima, hivyo ndio unajaribu kuleta hii resistance ambayo tunaongelea leo. Ni kwa sababu unapatia hizi viini uwezo wa kudevelop resistance, na ndiposa mgonjwa anapopata ugonjwa ambao ni pneumonia, inaweza kuwa ni diarrhea, inaweza kuwa ni TB, inaweza kuwa ni ugonjwa aina nyingine ama hata malaria. Wakati anakuja kwa hospitali amezidiwa, ashatumia dawa mingi ama ashakuwa exposed kwa dawa mingi yenye imepatikana kwa mifugo, kwa chakula ambayo tunakula, na wakati sisi tunampatia dawa haifanyi kazi. Kwa sababu kwa kimombo tunasema the patient has been exposed to suboptimal doses of the antibiotic and it has encouraged the bacteria to develop resistance. Therefore, whatever you are giving as a doctor in a hospital, the patient does not respond. People are able to access quality medication. So those are some things which we may not have a real role of resistance. Na riu tuingire kuria kaunti-ini ya Pokot Ithwiro kuria dariri cia gucokereria gwa thayo guku mwena wa Pokot Ithwiro nicikoretwo cikiyumiria o ni thutha wa bara iria ikoretwo muhaka-ini wa kaunti ino na kaunti iria makuhanĩrĩire gukorwo igithie thi ihinda riri turi kwa ihinda ria meri iri riu thirikari na ngucanio iria ikoragwo iri kuo cia mahiu ni ithiete na mbere kunyiha guku atongoria matiganite hamwe na thirikari matongoretio ni gavana wao Kcpe makigathĩrĩria itua ria aikari a guku aria makoretwo makihimberia thayo. Pia insecurity imereduce kabisa. Sehemu zile isolated cases tumeshirikiana vizuri na county commission hapa na security team. Challenge tu ni shule zingine bado sijafunguliwa, na tuliomba wale vetted NPR ndio wachunge shule zetu. Hasa zile za Lomut pale na upande wa Kasei ni sehemu kidogo sana, kwa sababu hata wimbo wetu wa taifa wanasema justice be our shield and defender. Wale wakiona wamepewa wale na wetu wasipopewa wataongojea na baby baadaye waseme kumbe sisi serikali hawajatupatia, waje tujilinde, ambaye hatutafikia hapa. Wewe jamani mmedoanya aje kwa alite jabanga tengure jagara. Umeenda kulala muda hakuna shida, umelala jana West Pokot hakuna shida. Kwa hivyo pia zile kitu
Mbaya tu ilikuwa tumejaribu kutuzungusha kidogo ni mambo ya NPR. Ile tulikuwa tunasema kwa ile sehemu za bora ambazo ziko na shida. Kama tungetatua yale kwa sababu wale jirani zetu walipewa hizo NPR na tukupewa. This is the safest place on earth and it has been confirmed by our county commissioner. Unajua nikiwa huko Nairobi hata Raymond ananiangalia ananishuku. Anasema huyu mtu. Lakini ni vizuri leo amekuja hapa na ameona kuna amani tele. Hii town ya Gajaliba watu wanalala hata nje. Na kufanya biashara. Ukienda Ortum, ukienda wapi? Ile pockets kidogo sio West Pokot. One of the entertainment groups so that we can have a moment of fun even as we continue with our program. Na rĩu tũkĩingĩra kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa minista wa mathako Ababu na Mwamba hamwe na mũtongoria wa kĩama gĩa FKF Nick Mwendwa na director wa Sekafa Auko Gecheo nĩ mathĩtie na mbere kwaria ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka cia imwana iria irĩ thĩ wa mĩaka 18. Mbĩtĩka ici cikambĩrĩria kũrĩa mwena wa Kakamega na Gĩthumo. Once again, I wish to commend the government of Kenya for this continuous support in developing sports and football in particular. And we also really want to commend FKF, our great partners, Nick, for the great work you're doing in developing football in Kenya. And we want to give both the government of Kenya and FKF our continued commitment to the prosperity of football, not only in the region, but in Kenya as a whole. We have worked very hard to bring in the players were out there, a few of them that had left this year, and to go to our clubs and to our schools and make sure we have the best team. Perhaps the time was a little bit short, but we have a fantastic team. Yesterday I had a chance to have a chat with them. And I want to encourage Kenyans and ask them to come and cheer their team. Tutakuwa hapo Kisumu, vijana watakuwa hapo hopefully mpaka finals. Tutaka kushinda hii cup. Imekuwa ngumu mbeleni kwa this kind of age tournaments, but the aim is to identify them so that next year we can have some of them even playing for the qualifiers of CHAN, or if we will host CHAN, then being able to take part in it. So I want to be thankful to the ministry, thankful to everyone that has done it. It's tough. We are running this morning, yesterday, the whole week, last week to make sure that it happens. And so I want to encourage everybody, ukiwa Kisumu, ukiwa Kakamega, kuja watch game za Kenya, zile zingine kama unaweza. And let's enjoy seeing our young boys play, because that's the future. And we want to build it. We'll continue doing this with the schools tournament, with under 15 next year. We have convened you here today for two purposes. Number one, together, the three of us, the ministry, Sekafa and FKF, we wanted to formally confirm that Kenya is hosting the Sekafa under 18 tournament between the 25th of November and the 9th of December in Kisumu City and Kakamega as the host venues. Number two, we want to rally the country to support this tournament, and especially to fill Jomo Kenyatta Grounds Mamboleo in Kisumu and Buhungu Stadium in Kakamega to the rafters to cheer Team Kenya, our under 18 national team. We are delighted as government, as a ministry, to get the opportunity to host this tournament. We are very keen to host important events
as a government. And for those who may not be in the know, we are not just shooting in the dark. We are not moving aimlessly and grabbing at every tournament in town. No. It is deliberate, it is intentional, it is structured, and it is in sync with the plan. The plan is the manifesto that brought this administration to office. Na rĩu kĩama kĩa andĩki a mohoro ma mathako kĩa SJAK manyitanĩire na LG nĩ matugĩte mũhunjia Elizabeth Chepchirchir na TV ya Iji 55 o nĩ thutha wa gũkorwo makĩhũrwo mbica nĩ mwandĩki wa mohoro wa kuma nyũmba-inĩ ya Nation. Chepchirchir ateithagĩrĩria Luke Kibet na njĩra ya kũmũhe hinya rĩrĩ arateng'era mathako ka ihenya-inĩ rĩa International Marathon. Shinda leo nipate TV ya leo, nashukuru Mungu. Sasa nimekuwa mkimbiaji original. Nitaenda kutazamia yale yote inaendelea katika wanariadha yote katika world. Wakikimbia pia nami nakimbia. Wakikimbia pia nami napika makoti kumuinua katika Mwenyezi Mungu. Na nawashukuru sana wale walijitolea kunipa macho ya kutazamia nchi. Wacha Mungu awabariki. Wacha Mungu awapiganie. Wacha Mungu awafunuke na damu yake na wasindanie. Her story is quite moving, and as LG we are very emotionally connected to our consumers. So when we saw this story, and I would like to commend the journalist who brought it out. That's Jared, I think Jared Nyataya from Nation Media. It was very motivating for us when we saw how passionate Pastor Elizabeth was. But what was even more compelling for us is that she didn't even know, and she never even gets to see who wins, but she's very passionate about athletics. I also got to learn that personally she's been an athlete before, or she used to perform until national level. So we can see she has a lot of passion. And I was touched to see that there was a group of journalists who are trying to fundraise to get her a TV so that she can be able to be watching the winners. Decided this time, this is our first SR activity in partnership with our sponsor LG. This is to reward, basically to give back to the community and also to showcase the philanthropic nature of LG. So congratulations, Pastor Chepchirchir. Na rĩu riboti ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno nĩ we wetĩkĩra gũtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maya ona nginyagia thaa ici tũgathiĩ na mbere gũthing'ĩrĩria aciari makorwo magĩtĩkĩra maumĩrĩra ma arutwo ao o kĩrĩa mwana anyita. Ngatho cia mwanya ningĩ kũrĩ arĩa othe matigĩrĩra atĩ mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩbacĩrĩire. Niĩ njĩtĩkaga Wairimu wa Kimani gũtigĩra hau, bye bye.